Kashanipiga sana vizinga, leo kajichanganya kaya timba. Kanipiga sana vizinga, leo kajichanganya kaya timba. Oya alitaka kunichukulia poa, kumbe mwenyewe ni mtoto wa town. Wewe zombie. Haujui. Ongeza tena zikisha. Mwaga tano zitisha. Bebe kijipitisha. Usiku mboga na chumisha. Wanajita wangin, kati bebe zao tunazila chinging. Baby show bling bling, kasi kulamba lipsi kitandani noingling. Ladies, boy wonder tea, long on tea, show campaign. ambie siye mbwa kawaupaka, wajifunze zungumza kwa mipaka. Hebu wake kufosi wa shanaka, shobo zake mwenyewe kaitaka. Avec la participation de Jocelyne Berroa. Asante sana vijana hapa Jomvu, naomba tuwapigie makofi wageni wetu vijana wa hapa kukuza talanta, angalau tuweze kuangalia vijana pia wanaweza kufanya nini. Your Excellency, the next group ambayo iko sasa ni kundi pia la hapa Jomvu, linajulikana kama Gozi Group. Akina mama hawa pia wakiweza kututumbuiza, ninaomba tufanye kila group ifanye dakika 3 peke yake. Baada ya dakika 3 nitaweza kuashiria wakati wa kuondoka ukifika. Asante sana, karibuni. Anyway, anachama wea kafana wakoza unangenza maendeleo ya kaye wanamba kuna fatale mawe mfyope opeka watu yafunge Anyway, mwanachama we kafana wakoza unaenda maendeleo kaye wanamba kuna fatale we ahindele ukaudume funge Anyway, anachama wea kafana wakoza unangenza maendeleo ya kaye wanamba kuna fatale mawe mfyope opeka watu yafunge Anyway, mwanachama we kafana wakoza unaenda maendeleo kaye wanamba kuna fatale we ahindele ukaudume funge Anachama wea kafana wakoza unangenza maendeleo ya kaye wanamba kuna fatale mawe mfyope opeka watu yafunge Anyway, wanachama we kafana wakuza unahenza maendeleo kaye wanamba kuna fadhali we hahinde kaudumie bunge tunamuenza gavana Abdul Swamadi, ndio gavana wa mji wa Mombasa. Rejere we sana chama we kaudumia wananchi Kafana wanamba watumia wananchi. Rejere we hana chama we kafana wanamba wahudumia anaye Kafana wanamba watumia wananchi. Rejere we hana chama we kafana wanamba kahudumia anaye Kafana Zoloya, 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 Asanteni sana. Thank you very much. Wameweza kusisimua viongozi wengi sana.
ikiwemo gavana kaenda nao hapo kucheza kidogo ili kuonyesha kina mama pia sisi tuko sawa. Your Excellency, the next group ambaye inakuja stage ni shairi. Ali Mwakaga atakuja kutoa shairi ambalo ameweza kutunga kwa sababu ya shughuli ya leo. Karibu sana Ali. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu zipokeni, hamjambo mlofika. Hebu kelele nipeni kama nyi mwafurahika. Gavana wa Mombasa ni mioyoni ametuweka. Wajomvu tufurahie kupewa hati miliki. Twawambia karibuni viongozi wetu tajika. Mjihisimu nyumbani na Jomvu ndo mumefika. Karibuni Mikindani mtaa wenye baraka. Wajomvu hati tunazo ni raha ama si raha. Ili tufikia tunua kazi Mombasani. Gavana miundo mbinu tayari ameibuni. Hizo wala si fununu na wahakikishieni. Gavana Abdul Swamadi tumwambieni pongezi. Eneo bunge la Jomvu tushakwepa majaribu. Tuna kiongozi shupavu mbunge Badi Twalibu. Kwa wakeuka kamavu hileo hatuna tabu. Nimeifikia Badi, hebu nipeni kelele. Zaidi ya familia 1000 hii leo raha imewafikia kwa hati miliki zao. Ardhi watatumia bila kupelekwa mbio. Gavana wetu Mombasa, saluti yako pokea. Haikuwa afueni iliyopita miaka. Tulikosa amani kujenga tulipotaka. Hati ziko mikononi, dhiki tumeziepuka. Gavana wetu atupenda katupa hati miliki. Ni tatu zangu dakika na waomba samani. Iwapo nimekoseka munisamehe jamani. Wengineo mnacheka, hongera yenu twaeni. Na wapenda na walavu mbwa ralioniita. Shukran sana. Asante sana, asante sana. Makofi kwa kijana Mwakaga hapo. Namuona amefurahisha mpaka balozi. Balozi akawa kidogo ana smile tu mwenyewe hapo akiangalia kijana akifanya mambo yake. Peke akina mama wengine kutoka pia hapa Jomvu. Kisha naomba Dazla na Maimuna mkae tayari kutufungia ile chapter ya entertainment. Peke dancers, karibuni sana kina mama.
Asante sana kina mama. Makofi kwa kina mama. Pekee dancers, asante sana. Na sasa tunaweza kupata ule wimbo ambao ulitungwa maalum kwa siku ya leo, Your Excellency. Wimbo wa Dazla na Maimuna wanakuja kuperform sasa hivi. Karibu sana Dazla na Maimuna. Wizara ya ardhi na mipango ya makazi, Mombasa imepanda hadhi chini ya wachapakazi. Pongezi kwa wizara ya ardhi. Inakuwaje mkofiti? Uko poa? Fanya mikono hivi. Mombasa imepanda hadhi chini ya wachapakazi. Acha mupe maua yako kusifie, nikusifie gavana, unaupiga mwingi kama Ronaldo. Jamani, gavana wetu anajua nyie, kazi anaitenda na bado. Kazi yako tumekubali, umetupeleka kidijitali zaidi, kimaendeleo umeweza gavana. Kazi yetu yamekuwa kufandelea, kupangika, kupangwa kila mahali. Amba hujailegeza. Mombasa watu wako umetuhakikishia makazi salama. Kila mtu atapata tatoridi na hakuna kulalama. Jamii imefurahi wote, wakina baba na kina mama. Kutunze, utupe maendeleo, twende mbele, tusirudi nyuma. Ardhi imepata mkombozi, Abdul Swamad, si mwingine ni wetu kiongozi. Mombasa imepata mkombozi, si mwingine ni wetu kiongozi. Ardhi imepata mkombozi, si mwingine ni wetu kiongozi. Mombasa imepata kiongozi, si mwingine ni wetu kiongozi. Wapi kelele ya gavana? Siwasikii. Wapi kelele? Iso kifani kwa wakazi kupata uhakika wa kumiliki ardhi. Unatupara gavana wetu mchapakazi, Wana Mombasa hatukubahatisha kwako na siri. Tupo na wewe gavana, bega kwa bega, uhakika tumekiri. umetutetea gavana wetu mwenye roho nzuri. Wewe umepambana kutupa hati miliki, kutusitiri. Mombasa watu wako umetuhakikishia makazi salama. Kila mtu atapata tatoridi na hakuna wakulalama. Jamii imefurahi wote, wakina baba na kina mama. Kutunze, utupe maendeleo. Asante sana. Ardhi imepata mkombozi, si mwingine ni wetu kiongozi. Asante sana. Asanteni. Thank you very much. Chief Rukia, na kuona umeenjoy kweli. Asante sana. Your Excellency, the entertainment segment imepangwa na kijana Amur Baby. Asante sana kwa kazi ambayo umefanya, kazi nzuri sana kuweza kupanga entertainment ya leo. Kwa sasa tunaenda moja kwa moja kwa speeches, ambapo tutaanza speeches na Chief Officer Ali Sharif, ambaye ni Chief Officer katika Wizara ya Ardhi, ambaye atakuja kuzungumza kwa niaba ya Waziri wa Ardhi. Kisha baada ya hapo atamkaribisha Waziri Mbwarali, ambaye atakuja kuwatambulisha wale mawaziri wako hapa. Asante sana, karibu Ali Sharif, karibu sana. Asanteni. Your Excellency, the Governor of Mombasa,
Honorable Abdulswamad Sharif Nasir, Ambassador Jean from the United Nations Permanent Mission, Mheshimiwa Badi Twalib, the area member of parliament, the speaker to the county assembly, all MCAs present, all CECs, chief officers, all protocols observed, watu wa Mikindani na Miritini, hamujambo. Kazi zangu ni mbili. Ya kwanza ni niwajulishe my fellow chief officers ambao wako hapa na sisi leo. Ningeomba maybe wasimame. Tuko na Chief Engineer Keno, Department of Transport. Tuko na Marian Mapenzi, Department of Water. Tuko na Chief Swale, Department of Trade. Tuko na Chief Jibril from Policy and Planning. Tuko na Chief Rukia from Governance. Hao ndo ma chief officers ambao wamekuja. Asanteni sana. Your Excellency the Governor, leo tumekuja hapa kusherekea the World Habitat Day ambao inatokea kila Jumatatu ya kwanza ya mwezi wa Oktoba. Madhumuni makubwa ya sisi kusherekea World Habitat Day ni kuja kufurahika na wakaazi wa nchi yetu na kuhakikisha ile objective ya serikali ya kupeana nyumba kwa wananchi. Your Excellency the Governor, serikali yako chini ya uongozi wako imehakikisha kama vile ulivyoahidi katika manifesto yako na katika ile vision ya Mombasa 2035 ya kwa utapeana nyumba kwa wananchi wa Mombasa. Na hivi leo tumekuja hapa kuhakikisha ya kuwa unapeana nyumba katika kila constituency hapa Mombasa. Tayari umepeana ile kandarasi ili tujenge nyumba Changamwe, tujenge nyumba Likoni, tujenge nyumba Mvita, tujenge nyumba Kisauni na pia tujenge nyumba Jomvu. Kwa hivyo tunataka kukushukuru kwa sababu nyumba iko na faida kubwa na ni key pillar katika ile manifesto yako ambapo ulisema utaongeza ama revive uchumi wa watu wa Mombasa. Na namna gani bora ya kurevive uchumi wa watu wa Mombasa kama wewe kupatiana hati miliki. Kwa hivyo tukushukuru Your Excellency kwa jambo kama hili. Na pia nataka niwashukuru representatives from the national government led by the representative from the cabinet secretary kwa kuja kwa hii hafla kusherekea na sisi. Ni mara ya kwanza ambao Mombasa tuna host function kama hii. Kwa hivyo tunashukuru kwa ushirikiano wenu na tuwakaribisha Mombasa na baada hapa muende mkaenjoy na muone Mombasa. Jambo la pili, shughuli yetu ya leo. Gavana ulihakikisha na uliwaahidi wananchi wa Miritini na Mikindani ukishirikiana na Mheshimiwa Badi ya kwa utapeana hizi hati miliki. Kwa wengi waliona ni ndoto na kwa hautofanya. Lakini leo tuamshukuru Mwenyezi Mungu, tuashukuru uongozi wako na ule wa mbunge ya kwa umerudi hapa ambapo uliahidi ya kwa utapeana hizi hati miliki na leo tutapeana 1000 title deeds. Thank you very much Your Excellency. Kwa hayo machache nataka nimkaribishe. Najua wengi mlikuwa mnataka kumwona Waziri Amado. Waziri Amado leo hakuweza kufika kwa sababu moja ama nyingine. Gavana asema nitaje ya kwa Waziri Amado amekwenda Umra ili awapate kuombea zaidi Mungu wananchi wa Mombasa na Mheshimiwa Gavana. Kwa hivyo wacha nimpishe Waziri Dr. Mbwarali ambaye atazungumza na atapeana hizo apologies kwa behalf ya Waziri Amado. Asanteni na Mungu awabariki. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wana Jomvu hoi. Wana Miritini hoi. Nyote nafikiri mko salama. Hamado hoi. Wapi nduru ya Hamado leo? Kwanza mimi natoa shukrani zangu za dhati kwa His Excellency Governor Abdulswamad Sharif Nasir na wageni wote waheshimiwa waliopo katika eneo hili la leo. Huu ni ujumbe kutoka kwa waziri wetu, kijana wetu mchapakazi kwa jina anayejulikana kama Hamado. Nafikiri
yeye haikuwa mara yake ya kwanza baada ya kutolewa udhuru wake kwamba amepita mahala kama hapa zaidi ya mara moja mpaka kuhakikisha hati miliki zote zimepewana kwa muda ufao. County commissioners, ambassadors, machifu wetu walioko hapa, hatuna la ziada la kusema isipokuwa msemo wake His Excellency ni ule ule: kazi tunaitenda. Turudie tena, kazi tunaitenda. Tumuombeeni Mungu waziri wetu wa Mado, safari yake ya umra arudi salama salimini na azidi kuiombea Mombasa County isonge mbele. Nitawatambua mawaziri wangu walioko hapa, nikianza na waziri wetu wa mambo ya kibiashara. Mombasa hii wiki moja imekuwa iking'ara kwa World Tourism Day, naye si mwingine isipokuwa ni Mr. Osman au Honorable Osman. Bila kumsahau waziri wangu wa nguvu Honorable Emily, huyu anahusika na mambo ya water, na karibu tu governor na hakika ata launch smart meter. Bwana Emily, nafikiri Madam Emily yuko karibu na sisi hapa. Bila kumsahau infrastructure wetu akiwa na maengineer wake hapa, mambo ya barabara, Honorable Dan Manyala. Bila kumsahau mwekezaji wetu katika mambo ya blue economy, naye si mwingine isipokuwa ni Honorable Kibibi. Bila kuwasahau maofisa wetu wengine wa county, ikiwa jukwaa limejaa hapa, tutawatambua uwepo wenu na ushangilizi, na juhudi hizi tuzipongeza kwake His Excellency Governor Abdulswamad Sharif Nassir. Bila kuwasahau pia kuwataja ma-MCA wote walioko hapa wakiongoza naye speaker wetu, bingwa wetu Honorable Harub Khatri. Kwa haya machache nitakomea hapa, na wanajomvu mumewakilisha kisawasawa na baraza letu la mawaziri pamoja na ofisi yake Governor Abdulswamad Sharif Nassir. Kwa haya machache, asanteni. Asante sana, makofi kwa waziri tafadhali. Na tunaendelea na program ya Excellency. Kwa sasa ningependa kumuita mbunge katika County Assembly ambaye anawakilisha eneo hili, Mheshimiwa Jackton Madialo. Karibu sana uweze kutukaribisha katika eneo hili na kumkaribisha Mheshimiwa ambaye ni chair wa committee Biamria. Wana Mikindani hoye! Wana Mikindani hoye! Ningependelea kuchukua fursa hii kukaribisha gavana wetu wa Mombasa County, Governor Nassir. Ningependa pia kumtambua speaker wangu, boss wangu Harub Khatri. Ningependa pia kutambua wakilishi wa national government, na pia ningependa kumtambua mbunge wangu Papa Fulangenge Badi Twali Badi. National Government Administration. Ningependa pia kutambua MCAs ambapo wamefika hapa, watatambulishwa na boss wetu, CECs, Chief Officers, na wale wote Sub-County Administration ambako hapa, na wananchi wote. Hamjambo. Ningependa kwa dhati kumshukuru Governor pamoja na National Government kwa kuona bora ya kwamba hafla hii ya kitaifa ikapata kusherehekewa siku hii ya leo hapa Mikindani Ward, Jomvu Constituency. Wapi makofi yao jamani? Tukiwa tunasherekea hii siku ya Habitat, Bwana Governor, tunakushukuru ya kwamba siku hii ya leo unaenda kupeana hati miliki kwa wana Mikindani kwa mara ya kwanza. Hizo administration zote hazikuweza, lakini wewe umeweza. Tunakuregeshia shukrani kwa niaba ya wote wale ambao wanaenda kupokea hati miliki siku hii ya leo. Kwa haraka, Bwana Governor na the national government ambapo iko represented hapa, kuna kilio kikubwa sana. Watu wa Ganahola wamekaa hapo vizazi na vizazi. Siku hii ya leo wamenituma kwako Bwana Governor na national government
ya kwamba kwa haraka muweke mipangilio tukapata kuzungumza na kanisa la Methodist ili muweze kuwashughulikia hao, ili shamba likapate kuregeshwa kwa wananchi na wakapate kugawanyiwa mashamba hayo. Na mbunge atakubaliana na mimi ya kwamba wale polisi wote wamewekwa mahali pamoja, wamewekwa pamoja na county administration offices zao mahali padogo sana, lakini hiyo shamba ikiregea vizuri, hao mapolisi ninaamini ya kwamba badi anaweza kuwajengea ofisi zao kule Ganahola. Si sawa? Kwa hivyo ninakuomba kwa unyenyekevu Bwana Governor ya kwamba shamba la Ganahola likapate kushughulikiwa. Mwisho tunashukuru Mungu ya kwamba siku ya leo mvua haijanyesha. Maana mvua ingenyesha hapa hapange kalika. Mvua ikinyesha hapa inakuwa ni swimming pool. Kwa hivyo tunaomba, na ninapata kukushukuru sana Bwana Governor, uko na waziri mchapa kazi. Manyala hakuna anayefananishwa na yeye, si ndio? Na ametenda kazi pamoja na sisi. Hata sasa hivi vile tunavyoendelea kuongea, tayari hapa mbele tunajenga hiyo, inachimbwa hiyo drainage. Na pia tumeongea na kampuni ya Motrex, wamekubali ya kwamba watatujengea pia drainage kuanzia wiki hii, kuanzia hapa ikienda kule ili maji ipite. Kwa hivyo Motrex wakijenga, hatutaki kuona kanjo yoyote anayokuja kuwasimamisha, maana wanaodhurika ni nani? Ni wananchi. Safi. Na pia mimi ndio chairman wa Labor na Public Service Administration. Kwa hivyo kivyovyote kivyengine pia mimi ni boss wao kimpango. Si sawa sawa? Kwa hivyo sisi tunawakaribisha na tunasema ni asante sana. Wiki ijayo kwa ruhusa ya Bwana Speaker nitaleta motion pale assembly. Hiyo motion nitaileta ya kwamba hizi drainage system zikishasafishwa, kila jengo na kila biashara ambapo iko karibu na hiyo drainage system itakuwa majukumu yao kuhakikisha usafi, wasiruhusu watu watupe takataka na wakapata kuziba hizo drainage system. Maana kukiwa na flooding, sisi viongozi ndio tunalaumiwa. Kwa hivyo nitaleta hiyo motion. Na pia hapa Mikindani kuna majumba nyingi sana ambayo varanda zao zimejengewa juu ya drainage system. Katika hiyo motion tutataka kwamba hizo varanda zikapata kuondolewa Mikindani na sehemu zote za Mombasa zikapata kurudi vile ilivyokuwa. Si ni sawa sawa? Asanteni sana. Kwa hivyo ningependa kuchukua fursa hii kumkaribisha chair lady wangu wa nguvu, wakili mwenye akili. Yeye ndiye chair lady wa lands. Tupige makofi anapokuja. Check. Check 1 2. Mbunge kijana mwepesi Fulangenge, ambassador wetu Madam Jean Kimani wa UN Habitat, boss wangu Mr. Speaker Harub, wabunge wa county ya Mombasa, ma MCAs wenzangu, mawaziri na ma chief officers, mabibi na mabwana, hamjambo? Mabibi na mabwana, hamjambo? Kama nilivyotambulishwa kwa majina, naitwa wakili Ambria Boy Jumaboy, na mimi ni mwenyekiti wa kamati ya ardhi na makazi Mombasa County. Na leo nina furaha kubwa manake hii process imekamilika, tulikuwa tunaingoja kwa hamu na gamu. Napenda sana kupongeza Wizara ya Ardhi pamoja na waziri kama hayuko hapa,
na pongezi nyingi pia zinaenda kwa Mheshimiwa Gavana Abdulswamad Sharif Nassir. Kusema kweli, mimi nataka kuchukua msemo wa Rais wa Tanzania aliyetuacha, Mzee Kabarak Nyerere, Julius Kabarak Nyerere. Katika mazungumzo yake ama speech yake kwa wanachama wa CCM, aliwaambia wanachama wa CCM kwamba Tanzania ni tajiri lakini watu wa Tanzania ni maskini. Na hivyo hivyo bwana gavana, napenda kusema Mombasa ni tajiri lakini watu wa Mombasa bado ni maskini. Na mimi napenda sana kukushukuru bwana gavana, manake lengo la ugatuzi ni kwamba rasilimali zifikie mwananchi wa chini. 1 2 1 2. Hii mic yangu unasikia aje? Iko sawa, si ndio? Iko sawa bana. Sijui Nafaa nilipo vizuri. Ndio sianze kusoma news. Kaka brother. 1 2. Live links UG tunampigia who? 1 1. Hapana. Sydney Chazima. Alafu 1 check. Anasema yeye ako Bomas. Check 1 2. Iko sawa hii. Oh, so ulimchuja. Check. The story. As in like for the link. See for the story. 1 2 1 2. 1 2. Check 1 2 1 2 1 2. Nikimalizia, nasema bwana Julius Nyerere alisema, mabibi na mabwana, tukikiri kitu tusikiri kwa mdomo tu, tukiri kwa moyo kwamba kitu hiki twakipenda. Kwa hiyo mabibi na mabwana wa Jomvu, mukikiri kwamba munampenda Mheshimiwa Abdulswamad na viongozi wote, musikiri kwa mdomo peke yake, mukiri mpaka kwa vitendo. Hata mkaamshwa saa 6 za usiku, mutakiri kwamba sisi tuna support serikali ya Abdulswamad na tuna support pia kupeana kwa title, na pia tuna support kwamba poti yetu isiende. Hata ukaamshwa saa 6 za usiku useme hilo. Otherwise vile nimeambiwa hamna time. Napenda sana kuwashukuru wana Mikindani kwa kujitokeza, na pia nikiangalia hizi titles ni 1000 na hawa watu hatujafika 1000. Kwa hiyo nawahusia wale ambao bado hawajamaliza hiyo process wafikie wapate pia titles zao. Otherwise asanteni sana na nipigieni makofi tafadhali. Asante sana chair wa komiti ya ardhi. Asante sana kwa speech yake, Your Excellency. Now ningependa wale ambao watakuja kuzungumza waweze kidogo kuchukua time short and sweet ili kwamba tuweze kusonga moja kwa moja. Ningependa sasa hizi kumuita mwakilishi wa rais wa Kenya National Chamber of Commerce and Industry ambaye anafahamika kama Dr. Ruto. Mwakilishi wake ni Shakir Swale Mohamed. Karibu sana uweze kutoa speech kwa niaba ya president wa KNCCI. Asante. Your Excellency, the Governor of Mombasa County, Abdulswamad Sharif Nassir, Member of Parliament, Sheikh Badi Twalib, MCAs present, Speaker of the County Assembly, Chief Officers, CEC, the Ambassador from the UN Habitat. Good afternoon, everyone. Assalamu alaikum. Miko majina naitwa Shakir Swale Mohamed. Mini one of the national directors representing the Coast Region at the national office. I'm here to represent our chamber president, Dr. Eric Ruto. Check. In the interest of time, 1 2 the speech that is given me, I will give it to His Excellency, but it talks more about how our members can benefit in terms of affordable housing and the UN Habitat. So, kwa sababu wa muda, hatachukua time na naona kazi ni nyingi leo.
Ningependa kukomea hapo, niwashukuru nyote, mchukue salamu kutoka kwa president wetu, anasalimia. There are so many programs coming. Anaambia nyote mkuwe members of the Chamber of Commerce so that we can all benefit from these programs. Asanteni sana. Thank you very much. Makofi kwake tafadhali. Asante sana. Thank you very much. Representative kutoka Kenya National Chamber of Commerce and Industry. Na kwa sasa ningependa kumuita Bwana DCC wa eneo la Jomvu ambaye anawakilisha County Commissioner Bwana Gitonga Muyandi, naye pia aweze kuja kutoa very short remarks ili kwamba tuweze kuendelea na program. Karibu sana Bwana DCC. Asante sana. Your Excellency, the Governor of Mombasa, Abdus Somad Sarif Nasil, mbunge wa Jomvu, Mheshimiwa Badi Twalib, kijana mwepesi, the UN Regional Director of Africa, UN Habitat, Mr. Osman, the representative of the Cabinet Secretary for Lands, Mr. Hilam Kahiro, Ambassador Jean Kimani, Kenya's permanent representative to UN Habitat, mawaziri wa county government ambao wamefika hapa, MCAs, nimeona MCA wa Mikindani, MCA wa Jomvu Kuu na viongozi wengine ambao wamefika, na wakazi wote wa Jomvu, hamjambo. Niko hapa kwa niaba ya Zaki Desa ambaye ni County Commissioner wa Mombasa, ambaye angeweza kufika kutokana na shughuli muhimu huko Nairobi. Na kabla niseme neno moja ama mawili, ningependa niwaombe wale wakuu wa idara za serikali kutoka county na wale maofisa wote wa serikali kuu ambao wamehudhuria hafla ya leo, tafadhali msimame mahali mlipo ili muweze kutambuliwa. National government officers, wherever you are, tafadhali. Okay, asanteni sana. Ngao mahali walipo, ACCs, chiefs, assistant chiefs ambao wamefika hapa, na wazee wetu wa mitaa mahali walipo, tafadhali simameni mtambulike. Okay, asanteni sana. Thank you very much. Ningependa kuanza kushukuru wale ambao walipanga kuleta sherehe hii katika Mombasa na hasa katika eneo la Jomvu. Kufuatia kitendo chenu, mmeweka ramani ya Mombasa na hasa ya Jomvu kwa kiwango cha kitaifa na pia ulimwenguni. Asanteni sana. Ningependa kwanza nitoe ombi langu kwa wakazi wote wa sehemu hii kwamba tumeonywa na watu watabiri wa hali ya anga kwamba kuna uwezekano wa kuwa na El Nino katika sehemu hii na Kenya kwa jumla. Ninawaomba, kwa sababu sehemu hii inakumbwa na changamoto nyingi wakati wa mvua. Katika msimu wa mvua uliopita tulishuhudia manyumba kuporomoka,
tulishuhudia njia kuzibwa kwa sababu ya kuwa na maji mingi, na tunaomba mashirika yote ya kiserikali na watu binafsi sote tushikane nguvu. Tayari nimeona kazi inaendelea ya kuweza kufungua mitaro ya maji ya kupitia ya taka. Nashukuru serikali ya kaunti, tunashirikiana kwa pamoja katika kuhakikisha kwamba tumeweka zile mitigation measures za kupambana na hali ya mafuriko ukiwa El Nino itatokea. Ili niseme kwamba maeneo mengi katika sehemu hii ni vitunguni nduni. Sawa, kwa hivyo nasema tuweze kushirikiana pamoja tuweze kuondoa hizo changamoto. Mwisho, ningependa kuhakikishia wakazi wa Mombasa kwamba na wageni ambao wamekuja kwamba kuna usalama wa kutosha. Tukimaliza sherehe hii, mnaweza kutembea katika sehemu mbalimbali, muweze kufurahia. Kuna sehemu za historical sites. Kwa hivyo Mombasa ni mahali salama. Ningependa nikomee hapo. Asante sana Bwana DCC wa eneo la Jomvu. Haya. Bwana Gitonga Muyange, asante sana. Mheshimiwa Gavana, nashukuru maofisa wa wizara, nashukuru vile vile watu kutoka UN Habitat, nashukuru ma MCAs walioko hapa, nashukuru viongozi wote na nashukuru watu wote wa Jomvu. Leo hii ni siku muhimu sana kwa sababu ni siku ya makao ulimwenguni. Na leo nachukua fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Gavana Abdulswamad Sharif Nassir kwa sababu leo ataweza kutoa hatimiliki zaidi ya 1000 kwa wakaazi wa eneo la Jomvu na Miritini. Leo mimi nataka niseme hatutakomea hapo. Mheshimiwa Gavana na watu wa serikali kuu hapa wajue kama Jomvu maeneo mengi hawana hatimiliki za ardhi. Na leo hii nataka niseme kuna tabia ya watu wanaishi kwenye makao yao zaidi ya miaka 20 na zaidi. Anakuja mtu na fake title deed ati ni yake afurushe watu. Siku hii ya leo tunasema mambo haya lazima yakome na watu wote wako katika athari ya kuondolewa. Siku nyingine tukija na wao wajihisi kwa simasikota ni wenye kumiliki ardhi watu wa maeneo yote ya hapa Jomvu. Jomvu shida ni hiyo. Miritini shida ni hiyo. Mikindani shida ni hiyo. Mheshimiwa Gavana, tufanye bidii tuwapatie makao watu wetu. Jambo jingine Mheshimiwa Gavana ambalo nasema kuna makorongo makubwa ambao leo Bangala nimetaja, msijali hiyo. Zote Bangladesh, Oino Huru, kila mahali nikisema Mikindani ni Mikindani yote. Jomvu kuu ni Jomvu kuu yote. Miritini ni Miritini yote. Kwa hivyo area zote ziko area 32 zaidi. Zote tushamuelezea Gavana na tutafanya bidii. Leo kuna makorongo ambao yana shida, yanatishia kuchukua makazi ya watu. Moja likiwa ni la hapa kwa Sheikh, jengine likiwa ni la pale Fungashati, jengine likiwa ni lile la kule Jitoni. Mheshimiwa Gavana, tufanye bidii tuangalie tutaweza kuwasaidia vipi watu wetu. Leo Mheshimiwa Gavana,
tunatoa title deed kwa watu wa Miritini na Mikindani. Lakini naomba nikiwa mjumbe wa hapa, shule zangu zote hazina title deed. Tukitoka hapa, mashule yetu yote ni muhimu yapewe hati miliki za ardhi ili na wao waweze kuwa wako sawa. Mimi leo sitaki kuzungumza maneno mengi sana kwa shauri ya wakati. Nataka niseme ni furaha yangu kwa Mheshimiwa Gavana kuona leo amekuja tusaidia katika donda sugu. Na Mheshimiwa Gavana, maisha yote yatakayokuja utakumbukwa kulingana na jambo hili ambalo umeweza kufanya. Mpigieni makofi Mheshimiwa Gavana wetu. Leo nasema Mheshimiwa Gavana ana title deed 1400 na, lakini projection yetu ndani ya huu mwaka na mwaka ujao kufika katikati ni Mheshimiwa Gavana awe ametoa ndani ya Jomvu takribani title deed 3,500. Mpigieni makofi 3,500. Kwa hivyo Mheshimiwa Gavana, mimi nakupongeza, kazi hii hukuifanya bure. Na hawa watu wa Jomvu tulipozunguka, jasho letu halikuanguka bure. Tulikupigia kura tukiamini we ni mtendakazi. Leo matunda yako yaonekana Mheshimiwa Gavana, twakupongeza, tumpigie makofi Mheshimiwa Gavana kwa ile kazi ambayo anafanya. Ati wasikia watu wasema twamtega gavana. Ati wasikia watu wasema safari hii atakiona 2027. Mimi nawaambia katika uwanja wa mpira kama huu ambao tuko nao Cambodia, zinazohesabiwa si chenga, yanayohesabiwa ni mabao, na gavana ndio atakayefunga bao la Mombasa kuwa gavana 2027. Sisi tuko naye kwa ajili twajua utendakazi wake. Tulipomsupport Abdul Swamad hatukuwa na wazimu. Haya ndiyo ambayo leo ni faida yake, ambayo hayakufanyika miaka nenda miaka rudi, wakati wa mheshimiwa mwanamwema, mtendakazi, mwenye huruma, wa kujali watu wake. Title deed anazitoa leo Jomvu. Mpigieni makofi asikie kweli amefika Jomvu. Na gavana, hatukuachi. Mimi nakwambia tutakwenda na wewe bampa tu bampa. Ikiwa ni shimo tutaingia pamoja, ikiwa ni raha tutaingia pamoja, mpaka tuwakomboe watu wetu wa Jomvu kutoka kwa minyororo ya dhiki ambao ziko. Kwa hivyo nataka niseme neno la mwisho. Shida ya maji kwa watu wetu pia iko. Hatuwezi kuwapa makao watu, na watu hawawezi kunywa nyumba wala simiti, watu watakunywa maji. Kwa hivyo wizara ya maji katika county government na national government ni muhimu shida ya maji imalizike ndani ya Jomvu, hawa watu wapate maji ya kuweza kujitumisha katika maisha yao. Kwa hivyo kwa haya nataka nikukaribishe Mheshimiwa Gavana. Sijakula sana, nakula dakika 8. Kwa hivyo nataka nikukaribishe Mheshimiwa Gavana ili uje uongee na watu wako wanaokupenda, watu wa Jomvu. Mpigieni. Da director sio? Oh, haya. Anaambia gavana, maneno yangu Fulangenge ya tamu niendelee, lakini siwezi kuendelea. Mnipigieni makofi Fulangenge kwa hayo maneno mazuri. Mungu awabariki, asanteni sana. Asante sana. Ningependa kumwita Umar Sila, mwakilishi wa mkurugenzi wa UN Habitat. Oh, okay. Sorry kidogo, kutakuwa na changes katika protocol. So mwakilishi wa Bwana PS ataweza kuendelea kutoka hapo. Asante. Pole sana. Kwa hisani ya gavana wetu amekubali kwamba atupatie dakika 5 ili tuongee kwa niaba ya State Department ya Housing, halafu baadaye tumpatie balozi. Basi Your Excellency the Governor, Mombasa County, Sharif Nasil, our Director Regional Office for Africa UN Habitat, our permanent representative Kenya Permanent Mission to UN Habitat, Jean Kimani,
a representative of the county commissioner, the speaker of our county assembly, and the honorable MCAs present. Ladies and gentlemen, mimi naitwa Hiram Kahiro from the State Department of Housing and Urban Development. Na kama unavyojua Mheshimiwa Governor, our main core business, we do affordable housing, we do markets, we are doing the economic stimulus projects, soko za municipality na county government, na county markets, na pia mnajua kwamba tunapatia county pesa za Kenya Urban Support Program. And Your Excellency, unfortunately Mr. Doya is not here, your deputy. I once worked as a county secretary in the last regime in a certain county that tulikuwa tunashindana na yeye kuhusu Kenya Devolution Support Program. Na the county I was representing, Nyandarua, ikawa nambari moja, na I think Mombasa was somewhere. So please pass my regards to him. He is my good friend. Thank you. I'll be very brief to read the statement by the PS for the State Department for Housing and Urban Development during the National Observance of World Habitat Day held today at Cambodia Grounds, Mikindani, Mombasa County. It gives me great pleasure to join you in this year's National Observance of World Habitat Day, which is a global day established by the UN General Assembly since 1986. And this is a day that governments and various partners involved in the habitat agenda have a chance to exchange and contemplate their experiences, achievements, and obstacles faced while striving to offer housing and essential services in a sustainable fashion. May I take this early opportunity to thank the county government of Mombasa for agreeing to host this year's National Observance of World Habitat Day. Indeed, Mombasa is a pace setter in addressing climate action, which is a key component in addressing urban resilience in the cities for sustainable human settlement and urban development. Your Excellency, the theme of this year's celebration is resilient urban economies, cities driving growth and recovery, and is highly pertinent and timely. Kenya, like numerous other nations, is undergoing rapid urbanization with over half of the world's estimated 7 billion inhabitants residing in urban areas. In fact, by 2030, it is estimated that 60% of the global population will be living in cities. This swift urbanization position cities as primary contributors to greenhouse gas emissions resulting from activities such as transportation, industrialization, and unsustainable production and consumption patterns. These emissions significantly contribute to climate change in a negative manner. Currently, cities play a crucial role in safeguarding development gains in the face of escalating climate and disaster risk. Without substantial investment in enhancing urban resilience, natural disasters could cost cities worldwide approximately $314 billion annually. Your Excellency, at a local level, our cities, municipalities, and towns play pivotal roles as drivers of growth and recovery on the path to a sustainable future. By integrating climate change mitigation and adaptation strategies into urban planning and development, cities can promote resilient urban economies, and this includes supporting sustainable industries, fostering the creation of green jobs, and investing in renewable energy infrastructure. Mombasa, by its geographical location and strategic position as a port of entry into Kenya, renders its prime in actioning these mitigating action points. Your Excellency, the government, in collaboration with other stakeholders, has put in place major policy, legislative, and programmatic measures to accelerate urban action for resilient urban economy. Some of these measures include the formulation of the National Urban Development Policy of 2015, the session paper number 3 of 2016 on the National Housing Policy, session paper number 2 of 2016 on the National Slum Upgrading and Prevention Policy, and the Urban Cities Act 2011, amended in 2019, amongst others. All these are geared towards guiding urbanization by providing a framework for sustainable urban development. They are also intended to strengthen urban governance and management, development planning, urban investment, and the delivery of social and physical infrastructure throughout the country. The government has also launched the Building Climate Resilience for the Urban Poor initiative on the 6th of September this year. The initiative is aimed at raising climate action ambition with regard to urban dimensions and building the resilience of the urban poor. Further, the government is implementing the Kenya Informal Settlement Improvement Project, KISIP, aimed at the delivery of improved infrastructure,
access to tenure security, and related physical and spatial planning within informal settlements across the country. Further, the government has been undertaking disbursement of grants to counties for urban infrastructure, development, and institute strengthening for improved service development delivery under the Kenya Urban Support Program. In addition, the revision of the building code, which promotes the use of innovative designs and new construction technologies, optimization of resources and adherence to building and planning standards, will contribute to the realization of resilience and sustainable construction in the industry. Your Excellency, one of the government's priorities is to bridge the gap in the housing deficit by delivering 200,000 housing units annually, specifically targeted to the lower income housing segment in a financing and delivery framework that attracts private sector funding. Because of its ripple effect, the development of the housing units will provide employment to many people who are at the bottom of the pyramid, including the Juakali artisans. This will also enable them to pay for affordable houses and improve their living conditions. In this regard, we have unveiled several affordable housing projects in different parts of the country, such as Oroiro, which has 1,050 units, Shaurimoyo A, 3,248 units, Shaurimoyo B, 4,556, Mukuru Met Site, 13,076 units, Mavoko, 5,360 units, Kibera Soweto B, 4,054 units, and Homa Bay Phase 1, 2,000 units, among many others. Further, the national government is also working closely with county governments to catalyze the housing projects. All these are geared towards improving sustainable living conditions for the citizens. I'm also aware that other sectors such as road and transport, energy and petroleum, and water and irrigation have put in place strategies aimed at promoting urban resilience. I urge all of us to work together to promote urban resilience focused on sustainable and inclusive urban economy. In conclusion, Your Excellency, I want to extend my sincere congratulations to Mombasa County for the development of the Climate Change Action Plan. The action plan is necessary for the successful creation of climate-resilient urban economy and prosperous cities. Thank you, Your Excellency, and now allow me to welcome Abadilajin Kimani, our permanent representative, Kenya Permanent Mission to UN Habitat. Karibu sana Barozi. Wananchi hamjambo. Mabibi na mabwana hamjambo. Yes, you've been very quiet out there. Nitaongea kwa Kizungu. Nipatie dakika kidogo niongee kwa Kizungu, alafu pengine nitaongea na Kiswahili. Your Excellency, the Governor, Abdul Swamad Sharif Nasir, Honorable MP for Jomvu, Honorable Badi Twabi, the Twali, asante, nashukuru. Asante, nashukuru. The Acting County Commissioner, the representative of the Principal Secretary and the CS, Mr. Kahero, all protocols observed. What a pleasure. Asanteni kwa kutukaribisha hapa Mombasa. Governor, we have had, thank you very much for just welcoming us to Mombasa. I'll try to be very brief. I know a lot has been said. Today, we are celebrating Macau. Macau tunasema ni Habitat Day. And it's indeed a pleasure to celebrate this important day here in Mombasa. This year's World Habitat Day is centered on the theme, Resilient Urban Economies as the Drivers of Growth and Recovery. It is a time in which it gives us an opportunity to assess the advancements made by cities as catalysts of growth and recovery, and how urban centers can serve as pathways for benefiting the 10 billion people residing in urban areas. As I walked through Mombasa this morning, I was amazed to be here by the level of development and the great strides that Mombasa, the county has made in terms of urban resilience.
Makofi kwa nyinyi, makofi kwa governor, makofi kwa everybody. This is indeed progress. I wish to appreciate the current projections for cities which are supposed to generate over 80% of the world's economic output by 2050, with 90% of urban growth occurring in the developing world, where of course it has largely been unplanned, accompanied with constrained resources and capacities. I wish to note that the theme for today highlights the need for cities to have the capacity and capabilities to plan and anticipate negative shocks and stresses. We wish to acknowledge that cities and urban areas are hubs of economic activities, attracting businesses, entrepreneurs, and industries, which have led to huge energy consumptions and increased transport and logistical support. So this really needs, there is need, therefore, for financial resources to be sourced, for primary and most dependable sources being domestic resources, which are most predictable and reliable. As we move forward, I wish to also note that indeed most of the urban poor communities reside in regions that are most susceptible to climate-related risk, especially those living in informal settlements and areas prone to environmental vulnerability. Today, we note also the plight of the urban poor. So I call upon counties to actively incorporate climate change mitigation and adaptation measures into the urban development strategies, which will of course bolster their ability to withstand environmental, physical, This is NTV. prosperity and sustainable development, leading to the attainment of SDGs and the new urban agenda. As I conclude, I wish to encourage us to reaffirm our commitment in fostering a sustainable urban future that offers opportunities for everyone and leave no one behind. Together, we can build resilient, inclusive urban economies that benefit us all. The fact that we are here today, I think, is a testament that you are all part of this. I want to thank you. Nasema nashukuru sana. I want to invite my colleague, the Regional Director for Africa at UN Habitat, to address you. Thank you. Thank you very much, Ambassador. Your Excellency, Governor of Mombasa, Ambassador Jane Kimani, representative of the CS here present, all protocol observed. Greeting from Maimuna Moh Sharif, who is the director of the United Nations Human Settlement Program called UN Habitat. As time is short, I just want to express how happy we are today here in Mombasa to observe the global celebration of World Habitat Day in the secondary cities. And something as well I would like to highlight from the story. Kenya has been the first one to celebrate World Habitat Day in 1986 with the theme Shelter in My Right. Then it's a great honor, a pleasure to be here at the local level to discuss about this World Habitat Day. Allow me to commend as well the good partnership
with the UN Habitat and the government of Kenya through the Ministry of Land, Public Work, Housing and Urban Development. We should know that achieving sustainable, equitable and resilient urban development require concerted action and behavioral change across the entire urban ecosystem. Recently, UN Habitat together with the ministry developed what we call the Habitat Country Program to guide our engagement and intervention here in Kenya to further operationalize the SDG 11 and the new urban agenda at the local level and what we call localization of the SDGs. Some of the elements of this Habitat flagship program as blue economy, coastal cities planning, incremental housing and informal settlement upgrading, and municipal waste management aiming at demonstrating how cities can strategically position their economy to benefit residents and act as a powerful catalyst for growth and recovery. As part of the demonstration project, Mombasa County is hosting the EU-funded Go Blue project here in Nyali, where we have our country office. A project that is jointly implemented by France, Italy, Germany, Portugal, and the United Nations, including UN Habitat and UNEP. The project is advancing economy and coastal cities agenda in all 6 counties. We continue to thank the Governor of Mombasa, Your Excellencies Abdul Sawad Sharif Nasir, for working with UN Habitat and UNEP to rehabilitate two-door public space in Mavitei Noto, a sustainable recreation green park that will demonstrate how coastal cities can start greening the blue. Mombasa is also working with the Go Blue project to apply nature-based solutions in the management of wastewater discharge from the Miki Ndani informal settlement where we are today. In Taita Taveta, we are demonstrating sustainable waste management by establishing the status of municipal solid waste in 4 municipalities of the counties. Our next step include building a material recovery facilities in the county to support waste recovery and create local jobs. This is just some example of collaboration we are having with the County of Mombasa. Your Excellencies, Governor, this morning the conversation we have with the County Commissioner was about the planning aspect of Mombasa, which is a dire need to anticipate the expansion of the cities, but also looking to the aspect of informal settlement. What I can say today on this celebration is that UN Habitat remain committed to continue working with your administration to improve living conditions of communities here. We have been working on waste management, we have been working on public space, and there's a lot we can do together, and we look forward to strengthening this collaboration. Again, congratulations for this successful celebration of World Habitat Day, and thanks to everyone for being here. Thank you very much. Asante Thank you, sana. makofi kwake. Thank you very much for that commitment and for reinforcing that to us as the people of the County of Mombasa. Kwa sasa, namuita Speaker wa bunge la County ya Mombasa ambaye atazungumza kisha aweze kumkaribisha gavana. Karibu sana Mheshimiwa Speaker. Your Excellency Governor Abdul Sawad Sharif Nasir, Ambassador Mheshimiwa Badi Twalib, Fulangengi, Garang, Mabior, waheshimiwa walioko hapa kutoka serikali kuu, ma-MCAs ambao walioko hapa, mawaziri, chief officers, idara ya polisi kutoka serikali kuu, wananchi wa Jomvu, wazee, akina mama, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. God is good and all the time. Mimi naona sauti ziko chini kidogo, lakini nimeona hiyo. Sasa nimeweza kumsikiza governor hapa akinong'onezea kidogo, msitio wasiwasi, lunch iko sawa sawa. So wale wamelala waamsheni, waambie governor amepanga lunch hapa.
Governor, Your Excellency, utaniruhusu niweze kuvunja protocol kidogo ili niweza kutambulisha ma MCA ambao wako na mimi hapa. MCAs, please, mheshimiwa, njooni musalimie wale ambao hawajakuja kusalimia. Kidogo tuharakishe. Fatma, salimieni tumseme kutoka area gani basi. Hakuna haja. Asalamu alaikum. Kwa ndugu zangu wa Kristo, imani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi. Kwa majina naitwa Fatma Swale Mote, maarufu naitwa Fatma Kushe, kutoka Nyali Sub County, Kazandani Ward. Nimeambiwa nisalimie, lakini mimi nitazungumza jambo moja. Kule kwetu Kazandani ama Nyali, mimi ni yatima. Leo namshukuru bwana gavana, ndugu zangu wa Mikindani wameweza kupewa title deed zao. Lakini kule kwetu Nyali kuna siasa ambazo zinaendelea, na nitazungumza bila kuogopa, manake mimi ni mwanasiasa. Bwana Jichopevu kazi yake ni kuzunguka na kutangatanga kuweza kutaka ugavana. Lakini namwambia gavana hivi sasa ni mmoja, ni Abdulswamad Sharif Nasiri. Na mimi naambia serikali kuu, sisi pia ni wapigaji kura, sisi pia ni Wakenya kutoka kule Bulo Kazandani, pia sisi tunataka title deed zetu. Naomba hizi salamu ziweze kumfikia bwana rais na bwana waziri. Sisi kule ni wanyonge na hatuna baba, na baba yetu ni mmoja ambaye ni Abdulswamad Sharif Nasiri. Asanteni sana. Asante sana. Mimi nitakuwa mfupi. Nimefurahi kwa hapa, na leo nataka niseme kupitia serikali ya Governor Abdulswamad Sharif Nasir nikiwakilisha Miritini. Meomba pia watu wa Miritini wamekaa juu na wasiwasi kwa sababu wa mabonyenye. Ningeomba pia sisi watu wa Miritini tuangaliwe tupate title deed. Asanteni sana. Haya, hamjambo. Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Priscilla Mema Mumba aka Ikonyonyo. Hapa Nziwa tu. Kwa hivyo mimi pia nimesimama hapa kwa siku ya leo nikiwa mama mmoja ambaye nina ufahari mkubwa. Mimi natoka sub county ya Mvita, pahali ambapo nilimlea Abdulswamad Sharif Nasir akiwa mbunge wangu miaka 10, kama vile mlivyo na Fulangenge hapa. Na ikiwa sisi tulileta product ya kisawasawa, leo mwajivunia mashamba, na leo mwaona matunda ya Abdulswamad Sharif Nasir. Sisi hatukuuza kubahatisha, na katika hii timu mnayoiona hapa, Abdulswamad akiichilia mkono tu, chuma kiko back left nacho pia kinachukua ma back right. Musitake zungumze mengi, mtafute umbea. Nishaubwaga umbea na tunajua sisi wenyewe tumejipanga vipi. Ama sivyo? Ni kweli ama si kweli? Hii ni timu ya kujiamini. Na kama waja ujue majeshi ya Abdulswamad yako, majeshi ya Harubu yako, majeshi ya Fulangenge yako, majeshi ya kila mtu hapa yako. Kwa hivyo hapa kuna majike ya simba ya kujiamini. Ukijaribu hata kuchezea Madialo hapa utaamini. Sisi ndio tunalinda Madialo katika lile bunge. Na mimi ndio kiranja wa bunge katika bunge la county. Namshukuru gavana na namshukuru spika wangu, maana ameamini pia na uongozi wa kina mama. Na tuko pale tunawakilisha kamili. Kina mama hoye! Kina mama hoye! Musiwe waoga, hichi ni chama cha kuingia kila mtu. Asanteni na Mungu awabariki. Jomvu hoye! Jomvu hoye! Abdulswamad hoye! Spika hoye! Fulangenge hoye! Asanteni. Kwa majina naitwa Lela Nyache, natoka Changamwe Sub County,
nawakilisha wana Kipevu Ward. Mimi langu litakuwa moja tu. Munaona uongozi wa Fulangenge, mumepata title deed leo akishirikiana na gavana wetu, si ni kweli? Na gavana yuatimiza yale maagano yake aliyokuja akaomba hapa, anatimiza ile ahadi aliyokuja akiomba kura, si ni kweli? Huyu gavana wetu ni wa kusema na kutenda, si ni kweli wananchi wa Jomvu? Hebu tusalimiane tena kwa mikono, tusalimiane. Asante. Mimi nasema hivi gavana, na sisi wanachangamwe pia tunakusubiri pale, na sisi tunakaa juu, tunaomba na sisi uje utupatie title deed kwa wanachangamwe. Asante. Aya, wanajomvu oye! Hebu nione mikono ya wanajomvu, mko wapi? Asante sana. Mimi nitazungumza mambo mawili. Jambo la kwanza, mimi nitazungumza hapa bila uoga, kwa sababu na hii mimi natuma Fulangenge ambaye ni mbunge wetu yuko hapa. Nataka kumwambia yeye ni kijana mwepesi, haogopi lolote wala rorose. Yeye anakanyaga mpaka kwa rais, kweli si kweli? Na administration ya kutoka kwa rais pia iko hapa, kweli si kweli? Sisi tunataka kutuma ujumbe wetu kama sisi hasla wa hapa chini, ya kwamba tunaumia kwa bei ya mafuta. Tunaumia kwa bei ya mafuta. Mwambie rais arudishe bei ya mafuta chini. Na unajua mimi nimezoea kushikwa. Nimeona polisi wanatembea hapa, nimezoea kushikwa kuwekwa ndani. Na mimi niko na speaker hapa, speaker nikishikwa leo, uje unitoe kule. Asanteni sana, Mungu abariki. Hatuogopi lolote wala rorose. Mimi naitwa Mheshimiwa Ibrahim Omondi Bomoa kutoka Airport Road, Changamwe Sub County. Watu wa Jomvu oye! Mimi naogopa kushikwa, kwa hivyo nitaongea machache, si ni kweli? Lakini nataka nichukue fursa hii nimshukuru gavana wetu na mbunge wetu wa Jomvu kwa ile kazi mzuri. Chini ya mwaka mmoja tumeiona kutoka kwa ofisi ya gavana. Si mkitembea mnaona barabara zimetengenezwa? Si mkiangalia title zinapeanwa leo? Ni raha si raha? Gavana, hapa leo tuko Mikindani. Tunakungoja Jomvu. Pia sisi sehemu mingi zetu za Jomvu, hata pale mimi kama kiongozi nakaa bado mimi ni squatter. Lakini naona dalili ni mzuri, kwa hivyo najua tutatembea na sisi polepole na utahakikisha kwamba shida ya usquatter ndani ya Jomvu imekwi. Tunasema aje? Asante sana gavana, tunahitaji mingi na zaidi. Si kweli? Mbunge wetu ameongea, amesema ukweli, sehemu za Jomvu zina shida. Wakati wa mvua unakuja. Kwa hivyo kuna sehemu wananchi wetu wako hatalini, tungeomba zile department tumewaandikia barua waje watusaidie ili wananchi wetu wawe safe wakati wa mvua. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki nyote. Wanajomvu hoye! Wanajomvu hoye! Gavana hoye! Badi Twalib hoye! Speaker hoye! Asanteni sana. Mimi kwa majina naitwa Mheshimiwa Mwinyi Mtoto Hamisi, nawakilisha kule Mwakirunge. Yangu ni moja tu. Natuma hizi salamu kwa Mheshimiwa Gavana. Wana Mwakirunge pia wanakusubiri. Asanteni sana. Wanajomvu hoye! Assalamu alaikum. Wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe. God is good all the time. Nasikia hiyo. Mimi ninawakilisha wodi ya Mtopanga, Mheshimiwa Morgan, na mimi ndimi minority leader wa county hii ya Mombasa. Wakati wa siasa umeisha. Sasa bado nikufanya nini? Kufanya kazi, si ndio? Mimi nikichukua fursa hii nasema asante sana pia kwa governor kwa hii hatua amechukua. Pili, na mshukuru pia speaker kwa kutambua sisi ma MCAs. Na wakati huu ni wakati wa kufanyia kazi wananchi.
mazungumzo, malumbano, vita hakuna. Muhimu ni mwananchi apate huduma inayostahili. Kama mfano hivi mambo ya ardhi. Mambo ya ardhi kwanza imeathiri karibu Mombasa County nzima. Na hili jambo ni muhimu sana. Leo unapopata cheti wewe una haki kabisa hata kwenda benki kupata mkopo wa kuweza kujiendeleza kimaisha. Si ni kweli? Na pili pia county hii kupitia pia serikali kuu, mwisho wa mwaka kuna rate wewe utalipa. Ile huduma unayopata ya maji, moto, barabara ni kupitia cheti hicho unapowekeza kukilipia kila mwaka. Na revenue collection ya county pia inaongezeka. Si ni kweli? Mimi sikipenda kuongea mengi, wacha nishukuru county hii kwa ushirikiano tunavyofanya kazi pamoja, na Mungu awabariki sana. Asanteni. Abdul Swamad hoye, Fulangenge hoye, Aroro hoye, Madialo hoye. Wananchi wa Jomvu, Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Kwa majina mimi naitwa Franklin Makanga almaarufu Hosana dawa ya Chaani. Na mimi leo niko hapa nimpongeze gavana kwa ile kazi ambayo anafanya na vile ambavyo ameamua kushirikiana na viongozi wote ili kuweza kuleta mabadiliko ndani ya mji wa Mombasa. Mheshimiwa gavana, pia tunashukuru maana pale Chaani tunajua umepangilia kuja kutoa hati miliki 700 within the next 2 months, na tunashukuru kwa jambo hili, tumpigie makofi. Na pia vile vile mimi niseme kama wenzangu walivyosema kwamba sisi kama serikali ya Mombasa tunaungana na viongozi wote kusema ya kwamba serikali kuu mulisema mambo ni matatu ya wale matajiri, lakini letu sisi kama viongozi wa Mombasa ni moja, kwamba wananchi wanaumia, na bandari ya Mombasa tunasema hatuko tayari iwe privatized kwa sababu ndio urithi wa watu wa Mombasa. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Haya. Wana Jomvu hamjambo? Wana Mikindani hamjambo? Hebu nisikie kelele ya gavana Abdul Samad Sharif Nasir. Fulangege hoye. Speaker hoye. Madialo hoye. Haya, kwa sababu ya time, kwa majina anaitwa Abdurrahman Hussein Anza Fresh, MCA wa Old Town. Asanteni sana wanajomvu. Hamjambo, kwa majina naitwa Mheshimiwa Florence Kachumbo, specially elected. Nimefurahia kujumuika nanyi. Asante. Salam alaikum. God is good all the time. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Hamida Nur na nimefurahi kukuwa na nyinyi. Asanteni sana. Watu wa Mikindani ya mujambo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kikao hichi. Mimi kama Vice Chair wa Lands tumesema wacha tuanze na Madialo mwanzo ili mupate ardhi zenu. Najua kesi za ardhi ziko kila mahali. Kwa hivyo tumempa heshima bwana Chair wetu wa Leba ambaye ni Madialo ndo MCA wenu. Tumesema tuanze na nyinyi alafu baadaye tutafuata. Hawa watu wote hapa nawaheshimu sana, kuanzia mbunge, governor na speaker. Ni watu wa maendeleo na mtaona maendeleo yatakuja kwa zaidi. Asanteni. Aya, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na kwa wale ndugu zetu wengine, amani ya Bwana iwe nanyi. Kwa majina mimi naitwa Naim Shafik Muhammad. Mimi ni mjumbe mteule wa chama cha UDA katika Mombasa County. Kwa kizungu ni I'm the only male nominated MCA ndani ya entire county ya Mombasa. Nimefurahikia kujumuika na nyinyi siku kama ya leo na Mwenyezi Mungu awabariki. Asanteni sana. Asante. Haya.
Wananchi wa Jomvu, nafikiri mmeweza kusikia jeshi la Governor Abdulswamad Sharif Nassir hapa. Sasa nafikiri tumeongea sana, time imekuwa mbaya, na wacha nichukue fursa hii mwanzo kumwalika Governor Abdulswamad Sharif Nassir aje azungumze na wananchi wake wa Jomvu. Karibu Your Excellency. We, unamjua Simba? Sio huyo wa picha mnyama. Haya. Wa Insta mnyama. Huyo utopolo mnyama. Asante sana. Mnyama. Asante. Waswahili kwanza kuweza kuheshimu all protocols zilioko hapa, lakini Waswahili wana msemo. Waswahili wanasema Mungu si Athumani. Mwaka jana nilipokuwa mbunge na nilikuwa ni mwenyekiti wa Public Investment Committee, ndugu yangu Badi Twalib huyu hapa alikuja kwa sababu eneo hili watu walikuwa wanabumburushwa. Hii eneo watu walikuwa wanabumburushwa katika eneo hili, eneo la Bangladesh na eneo la Kachonjo. Leo tumeregea hapa sio kusikia kilio na kuwatetea peke yake. Tumeregea hapa na tunawapatia hatimiliki zenu. Muwaambie wale walikuwa wanataka kuwabumburusha, leo nyinyi ndio wenyeji, nyinyi ndio mtawabumburusha wao. Na hii ndio furaha ya watu kuweza kufanya kazi pamoja. Leo tuko hapa na mbunge wa hapa. Tuko hapa na ma-MCA karibu bunge zima la Mombasa liko hapa, na nawashukuru sana. Mawaziri wamekuja kuwapeana support mawaziri wenzao. Tuko na serikali kuu, na ndio tunasema tutafanya kazi pamoja na yule yuko tayari kufanya kazi pamoja na sisi. Hii leo tuko hapa tunapeana title za eneo hii ya Mikindani. Nataka tutafanya sherehe nyingine Badi na tuweze kukubaliana na MCA Miritini, tutafanya kando na title deed hizi. Scheme za Miritini tutazipeana tukienda Miritini, wao wenyewe waweze kuwa na ushahidi ya kwa hili jambo liliweza kufanyika kule. Tukimaliza hapa, through the partnership tuko nayo na serikali kuu, tutapeana title deed za eneo la Chaani takriban watu 700 wengine katika program ya KISIP. Tukiregea hapo, tuko na nyingine maeneo ya Likoni tutaweza kupeana. Kisha kando na hayo, tuko na hii ya tenants at will. My directions to the Department of Lands. Mumesikia kilio cha Wanaganahola, watu wale ambao wako na ardhi kwa karatasi. Tunaheshimu ya kwa ardhi wako nayo kwa karatasi, lakini lazima tuheshimu na wale wako katika ardhi ambao wenye kuwa wako pale. Ni lazima, na haya hatufanyi hapa peke yake. Mazungumzo yameanza na yamefika mbali kwa watu wa eneo la Junda. Mazungumzo yameanza na yamefika mbali watu walioko katika maeneo kadhaa ya Kisauni. Na ni kweli mimi kama gavana nilianzisha mazungumzo ya eneo ya Kwabulo, na mimi si wa kuzungumza kwenye jukwaa peke yake. Niliandika na barua na nikaambia serikali kuu, hii ardhi ambayo kwamba ni ya Kwabulo, punguzeni hii bei, na hii bei nyingine ilobaki, mimi kama gavana wa jiji la Mombasa
Nimewatafutilia njia watu wale ambao walikuwa ni wakwabulo waweze kulipiwa, kisha wao watalipa, wakilipa land rates walipe taratibu taratibu kwa muda wa miaka takriban 10. Na kama tuliweza kwa ardhi za watu binafsi na tuko katika hali ya kuzungumza na wao, kwa nini ardhi ambayo ni ya serikali isikubali kuweza kumaliza haya mambo ya squatter? Na tutarejea tena na kuwaambia tena, we as the county government of Mombasa have secured necessary financing, not for ourselves, but on behalf of the people that have given us that power, on behalf of the people who have delegated their constitutional rights to us, so that we can be able to lead and represent them. Hii leo tutarejea tena kuwaambia, na ni bora tuweze kufanya kazi pamoja kuliko kuwe na siasa. Ikifika mwaka 2027 tutachapa siasa katika wakati ule, but as it stands right now, ni bora tuweze kuwahudumikia hawa watu wetu. Tupunguzieni ile bei. Mimi mwenyewe kama gavana tayari nimewaambia ya kuwa tutawapatia cheki moja serikali. Umesikia wapi wewe ukasikia kwa serikali ya county naambia serikali kuu tutawapatia cheki? Sisi tunawaambia tutawapatia cheki, kisha ile watu wetu sisi tutadeal na watu wetu wenyewe. Kwa kuvutana tutavutana hata kama ni miaka 10 watalipa hiyo, kwa sababu serikali ya kaunti ya Mombasa imeweza kujimiliki na kuweza kufika katika hadhi that our credit worthiness is beyond the roof. Thamani yetu sisi ni ule uongozi ambao kwamba tumeweza kuuweka. Kwa hivyo hii tenanted will be done throughout Mombasa. For those that are willing to be able to sell their property, bora isiwe ni mambo ya bei za kiwazimu wazimu. We will negotiate na wale ambao kwamba wenye kuishi kama ni masquatter, tutawatafutilia fedha kiasi, wao watafute fedha kiasi. Mimi nikiacha baada miaka 10, kila mmoja katika hii Mombasa ako na title deed yake. Na nitawaomba mutumie title deed hizi kwa njia mwafaka. Use land as a tool of growth. Mutumie hizi title deed kuweza kujijenga nyinyi wenyewe, na mujenge watoto wenu, mujenge wajukuu wenu. Muache nyuma yale ambao tulikuwa tunania na hamu ya kwa nyinyi muweze kuyawacha ni yapi. Na mimi nikimalizia, kwa sababu ya wakati, nimesikia hapa pia yakizungumzwa kuhusiana na mambo ya drainage. Na mimi nataka kuambia mawaziri, in the eyes of the county government, all of you are equal. Najua kuna wengine mkifika mnasherekewa wengine, lakini najua nikifika Likoni Kibibi atasherekewa, nikifika wengine Dana anasherekewa, but you're all ours, sio? Si mawaziri wetu wote ni sawa, sio? Si ni wote ni wetu? Kama kuna mmoja anatoka Jomvu bado ni wetu, kama anatoka Likoni ni wetu, anatoka Kisauni ni wetu, ama namna gani? Awe ni kabila yoyote ni wetu. Lakini mimi nataka kuambia yale ambayo kwamba yameweza kufanywa na department ya transport. Hii barabara ya Alidina Mikanjuni ni kipande peke yake kidogo kimebakia na tunaendelea kukimaliza. Jitoni nitafika huko. Barabara hii bridge ya Rungu pia vile vile 90% ishamalizika. Hii footbridge ya Mwamlai pia nayo 90% ishamalizika. Na nayazungumza yale ambayo kwamba ni ya eneo la Jomvu peke yake. Alidina, barabara ile ambayo kwamba roadworks zinafanywa, asante. Baada alikuwa kuuliza ule mamluki, baada alikuwa kuulizia. Sasa hivi katika maeneo ya Mikindani, kazi ya drainage ile tunaofanya ni kubwa. Na mimi nataka kuambia hata nyinyi wenyewe ni mashahidi.
Nyinyi wenyewe ni mashahidi. Juzi sikumenyesha hapa. Juzi sikumenyesha. Hatukatai ya kwa matatizo hatujayamaliza. Lakini wana Mombasa, mutakuwa mwajidanganya nafsi zenu mukisema ya kwa mvua ya juzi matatizo yalikuwa ni yale yale. Hali imeweza kuimprove very very greatly katika mji wetu wa Mombasa. Na mimi ni kuwashukuru watu wote, kuanzia wafanyikazi wa county, from their CCs and the chief officers to the directors, paka wale wa kufanya kazi ya mkono. Mombasa yangu pia tunaregea karibuni tena. Hii mambo ya mataa pia tumeweka advertisement na mambo tunamaliza karibuni. Nikimalizia nataka kuongea kitu. Kwa sababu nisipolizungumza mimi si kiongozi, sio? Nimemsikia area MCA akizungumza akasema ya kwa kuna kampuni nataka kusaidia. Na akasema ya kwa Kanjo akifika watu waachwe. Hakuna kitu muhimu zaidi katika uongozi kama discipline. And I think hakuna mtu atakayekatazwa kusaidia. Lakini hatuwezi kukubali mtu achimbe mji wetu kiholela holela na mainjinia wetu hawajui kuna chimbwa nini, sio? Si lazima tuweze kujua. Na kama hana kitu ya kuficha, aandike barua to the CC in charge, apatiwe barua in writing that amepatiwa authority kuweza kutengeza, kama na kwa sababu hatengezi kwa sababu ati ni malaika, anatengeza kwa sababu imeathiri area yake. Na sisi tunaheshimu. But let us not try and ever run this county ya kwa kila moja kuna mamlaka. Mamlaka ya county hii lies with the governor of Mombasa. And I have delegated those to the CCs, and the county assembly has a right to be able to question. Lakini sio ya kwa mtu yote ajifanyie kiolela olela. Mwambie atatiwa ndani. Mimi nataka tuweze kuelewana, aandike barua, tuweze kumpatia authority, aweze kufanya hiyo kazi bila ya hindrance yoyote, na akipatiwa barua hakuna mtu anaweza kuja kumzuia, si ndio? Lakini bora tujue, tusije mtu tunampatia mtu nafasi kuchimba, kumbe amechimba ameenda kuweka mambo mengine hapo. Hata watu wa security kesho watakuja kuniuliza mimi kitu gani ilifanyika hapa, nitakwenda kujibu nini? Si ni sawa namna hiyo? Sasa kwa hayo mengi, najua kuna wengine ambao kwamba hawako hapa. Title deed zile ambazo kwamba ni za eneo hii ya eneo hii, wale ambao hawajachukua leo wachukue Jumatatu. Zile ambazo kwamba ni za Miritini, nataka tutafanya function yake baada ya kutoka kwa Kwame Nkrumah, anaenda Ghana leo. Mwenyezi Mungu amjalie safari yenye kheri na salama. Akiregea, mimi I believe in working together. Mimi naamini kufanya kazi na wenzangu. Hakuna mtu ambaye kwamba anaweza kufanya kazi bila na wale vijana badala kupiga fujo wapatiwe kazi ya kuchimba mitaro, tutawalipa sisi kama Mombasa yangu. Si ni sawa namna hiyo? Si ni sawa namna hiyo? Kwa hayo mengi, I want to again thank the department, na nataka kuongea kitu kingine chenye kuhusiana na wizara. Ndio nikasema ya kuwa anayetaka kufanya kazi na sisi, tutafanya kazi na yeye. I want to confirm, nimezungumza na PS wa mambo ya lands and housing. Na najua ya kuwa yuko safari, and the CS as well is traveling today if I'm not mistaken. Lakini tumekubaliana hizi housing schemes zetu zote, kuanzia zile ambazo kwamba tayari zishaanza mpaka zile ambazo hazijaanza, tumekubaliana asilimia kadhaa ya zile nyumba zitakazokuwa pale ni lazima tuweke tenant purchase scheme, kumaanisha ya kwa mtu akilipa analipa kama kodi, lakini baada ya miaka nyumba inakuwa ni yake. Sisi tukiweka ile nyumba, kuna wale matajiri kama ataweza kununua atanunua kama tajiri.
Kuna yule ambaye kwamba ako na ajira, utajiri wake ni makamu, atanunua kwa upande ule. That means there's high end, affordable, lakini upande huu wa social. We have agreed na the department, the Ministry of Lands, ya kuwa ni lazima social housing, na wamekubali ya kuwa watu wa Mombasa waweze kubenefit katika hii social housing. Kwa hivyo wale wakaazi wote, wakiwemo wale ambao kwamba walikuwa ni nyumba za Likoni, za Mzizima, Changamwe, Khadija na kila sehemu, watu wote wenye kuishi pale waregee katika maeneo, nyumba zikiwa zimejengwa, wanalipa kodi, lakini inahesabiwa kama ya kuwa wananunua. Tumeelewana, sio? Tumeelewana hapo? Na hata nyinyi mkipata nafasi muingie katika manyumba zenu. Baada ya miaka 10 hatujui yale atakayokwenda, lakini sasa hivi madam serikali yenu imewaonesha goodwill ya kuwa muendelee na mujijenge nyinyi wenyewe. Kwa hayo mengi tupeane title deed, and I would request our guests to be part and parcel together with us on this auspicious day, so that we can be able to give the people of Mombasa what they have been yearning for. Not just land to be able to put their foot on, but land that their great-grandchildren can be able to lay claim that it belongs to them. Thank you very much and be blessed. Your Excellency, kindly, we will have the handing over of the title deeds. And I would want to call upon the following people. Philip Mweri Baya, Kasena Khatibu Mwenye Haji. Naomba tuwape njia waweze kupita tafadhali. Kindly let's give access. Waelekezwe na security. Ngao Badi Ngao, Elizabeth Akinyi Mboya, Josephat Tano Maivia. Watakata utepe hapo gavana, kuashiria kwamba baadhi tu ya zile hati miliki zinatolewa hapa, zingine zitaweza kupeanwa baadaye, lakini kwa sasa just a sample of the few ambazo zimeweza kuchaguliwa kwa leo, kisha baadaye wale wengine zaidi ya 1000 wataweza kupata hati miliki zao. Asante sana, utepe umeweza kukatwa kwa hizo title deed. Kisha hundi inatolewa hapo. Samahani, title deed. Hati miliki ya pamoja hiyo. Kwa mara nyingine tena wanakata huo utepe wakiongozwa na gavana na viongozi wengine. Makofi jamani, makofi. Some of the beneficiaries wako hapa. Kindly Miss Munupe coordinate that. Elizabeth Akinyi. Elizabeth Akinyi, kindly. Philip Mweri Baya, elekea pale mbele uweze kupokea hati miliki yako. Smiling from ear to ear, hata haamini. Ndio hati miliki leo italala ndani ya nyumba. Kasena Khatibu Mwenye Haji, tafadhali. Baada ya Philip, ni wewe ndio utakuwa nawe next. Ngao Badi Ngao, tafadhali fatia. Mzee Ngao ndio next. Kasena apate kwanza kisha Mzee Ngao. Hizi ni hati miliki zinatolewa kwa wakazi wa eneo hili, angalau maisha yaweze kubadilika. Hawajaona hati miliki miaka yote mpaka leo. Asante sana Wizara ya Ardhi kwa kazi safi ambayo mmefanya.